Good morning, children. Welcome to today's class. Dear children, in the last class or in the previous class, we are discussing the second lesson of supplementary reading section, third lesson of supplementary reading section, a great martyr ever cherished. This is about a brave soldier, Arunakumara, who had lost or who had sacrificed his life for this country in the 1999 Kargil War. So, author is telling us something briefly about his life. That when they entered Arunakumara's house, a smiling picture of Arunakumara welcomed them. And that only that can do. And he also mentioned that they feel bad that a great soldier had ended his life at the age of just 25. And they also mentioned that about the character of Arunakumara, that he was a very attractive character. His friends called him Khalifa, and they also told that Arunakumara knows what that life is short for him, so that whatever he can do, he has done in that short life. And they also told something about his life, that he faced so much of hardship in his very early age or in his childhood, that he lost his father when he was just 8 years old, who was an artist associated with the National School of Drama. And his mother, Hema Ajit, a vocal artist. And she used to travel every day from one place to another place, because it was her job, that she was the performance wing of the Information and Broadcasting Ministry. So that's why Hema Ajit, his mother, she can't give more she can't concentrate more about her children, so that the children had came to know the responsibilities of what their duties, about their duties. And Arunakumara's brother was a teacher in J.D. Tyler High School when the tragedy happened. And Arunakumara also, at the age of 14 only, he started making friends. And he always loves to help people, because it gives him such a joy. So like that, and with some about the Sufism, he has discussed with a 77-year-old old man who came to pay a condolence visit to Arunakumara's house. So, ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಎವರ್ ಚೆರಿಶ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ
ವೀರ ಯೋಧನ ಕಥೆಯನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಅನೀಫುದ್ದೀನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈತ ತನ್ನ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ. ಈ ಅನೀಫುದ್ದೀನನ ಮನೆಗೆ ಲೇಖಕರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ ನಗುಮುಖದ ಅವನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಅನೀಫುದ್ದೀನನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅನೀಫುದ್ದೀನ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವರ ತಂದೆ ದೆಹಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಮಾ ಅಜೀಜ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೀಫುದ್ದೀನ್ ಸತ್ತಾಗ ಅವನ ಅಣ್ಣ JD ಟೈಲರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನೀಫುದ್ದೀನ್ ತನ್ನ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅವನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 77 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಸಂತನ ಹತ್ರ ಸೂಫಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 190. Okay, students, observe my reading and pronunciation. Okay. Anif was a student of Kerala school in New Delhi and had applied to the army when he was graduating from Shivaji College, New Delhi. Yet Anif didn't know much about the army. The only exposure my sons had was through me, as I had often gone to the forward areas on performance for the Armed Forces Entertainment Wing. However, 6 months into the Indian Military Academy training, the gentle Anif was a changed man. During those days, he used to write to me about how tough the training was. I particularly remember him telling me that they had to take a Mussoorie bath at midnight. I suppose it was some kind of cold water bath in midnight. Remembers Hema, post-training Anif joined the 11th Rajputana Rifles and was posted at Jaipur and then at Siachen just prior to the Kargil War of 1999. Yet, life for Anif was always ekdam bindas. He dabbled in art, sketched very well, made beautiful cards out of waste material, read a great deal, and loved playing the drums. Which is why the officers at the Raj Rifles, as the army terms the 11th Rajputana Rifles, made him get all his instruments from Delhi and from the music group now called Anif. While there was not enough time to rise up the ranks as he had dreamed, another Anif's wishes did come true when the subsector was named after him. As a young officer, Anif had once told his mother how a post, the Nana Singh post,
had been named after a brave soldier. So his bravery does lie in the air of the cold mountains and on the plains. A scholarship now exists in his name, and his family has started a school in Kullu under the Hanif Foundation. Despite the pain and loss, Hanif has earned family a glory that will see them through the years. It is this pride that has made Imam Aziz politely decline the Indian Army's compensation offer of a petrol pump. There are some families whose sole bread earner is gone. They needed it more, says his mother of a martyr. So let's see. Anif was a student of Kerala school in New Delhi. So where did Anif studies? Anif studied in the Kerala school in New Delhi. Anif ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇರಳ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ and had applied to the army when he was graduating from Shivaji College, New Delhi. So Anifuddin, he got the graduation from Shivaji College, New Delhi, and after that only he applied for army. So Anifuddin ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಆನಂತರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. Yet Hanif did not know much about the army. So Hanifuddin, when he applied for the army, he didn't have any idea about the army. What were the trainings and how the work will be. So he has no idea about that. Even though he applied, Hanif didn't know much about the army. So Hanifuddin ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. The only exposure my sons had was to me. So the only exposure means EXPOSURE. EXPOSURE. Exposure means here experience or knowledge. Experience or knowledge. Experience or knowledge. ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. The only exposure my sons had as to me. So his mother Hema Arji gave a little bit information about the army, as I had often gone to the forward areas on performance for the armed forces entertainment wing. So once Hema Ajit's team had gone to across forward areas on performance for the armed forces entertainment wing. ಆರ್ಮಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಗಿಗೆ ಇವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಮಾ ಅಜೀಜ್ ಈ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ he had no idea about the army. However, 6 months into the Indian Military Academy training, IMA means Indian Military Academy.
Indian Military Academy. IMA means Indian Military Academy. However, 6 months into the Indian Military Academy training, the gentle Hanif was a changed man. So after he completed the training in Indian Military Academy, the Hanifuddin was a changed man. 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಹನೀಫುದ್ದೀನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ದಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೋತ್ ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹನೀಫುದ್ದೀನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು. During those days, he used to write to me about how tough the training was. So, in those days, when he was getting training in Indian Military Academy, he used to call his mother and tells her about how tough the training was. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹನೀಫುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆ ತರಬೇತಿ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮುಸ್ತರಿ ಬಾತ್ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ he explained that mother about they are taking Musari bath because that much of cold was there. It is not bearable. In that climate they are taking training. But Hema Majid, I suppose it was some kind of cold water bath at midnight. Remembers Hema. But Hema thought that it was some type of bath that taking at midnight. ಅವರು ಹೇಮ ಅಜಯ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ Hanif joined the 11 Rajputan Rifles and was posted at Jaipur and then at Siachen. So after the completion of 6 months training in Indian Military Academy, the Hanifuddin was joined 11 Rajputan Rifles. ತನ್ನ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲದ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು 11 ರಜಪೂಟಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಟ್ ಜೈಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಯಾಚಿನ್. ಮೊದಲು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಸಿಯಾಚಿನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ 1999, 1999ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ Hanif was always ekdam bindas. So Hanifuddin was always be happy. He wanted to be happy and he was always be happy. Hanifuddin ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ. He dabbled in art. ಅವನು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದ. Sketched very well. ತುಂಬ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. Made beautiful cards out of waste materials. So he used to make some beautiful cards using waste materials. ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಸಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರೀಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್, ತುಂಬ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಬಾರಿಸೋದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. Which is why the officers at the Raj Rifles, as the army terms the 11 Rajputan Rifles, made him get all his instruments from Delhi.
ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು 11 ರಜಪೂತಾನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೋ, ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಗುಂಪನ್ನೇ ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ನೌ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನೀಫ್, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅನೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. Why? While there was not enough time to rise up the ranks as he had a dream. So Hanif had a dream too that he has to become a senior officer in the army. He has to rise his ranks. ಸುಮಾರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ, ಕನಸನ್ನ ಅನೀಫುದ್ದೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ, ಆದರೆ ಅದು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನದರ್ ಆಫ್ ಅನೀಫ್ಸ್ ವಿಶಸ್, ಅನೀಫನ ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸು, ಮತ್ತೊಂದು ಬಯಕೆ ಡಿಡ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ when the subsector was named after him. When the subsector, there will be a sectors that were there in the Himalaya or in the Kashmir. The subsector was, when the subsector was named after him, ಅವನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಅನೀಫುದ್ದೀನನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ DABBLE, double arch, double in arc means to try to draw though not seriously. Though not seriously. Do not seriously. As a young officer, Hanif had once told his mother how a post, the non-sing post, had been named after a brave soldier. So once Hanif was told to his mother that how the post, non-sing post, has been named after the brave soldier. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿನ ನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಿಕ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಹೋರಾಡ್ದ, ಅವನ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ. So his bravery does lie on the air of the cold mountains and on the plains. So now Anifuddin was not there, but his bravery does lie. ಅವನ ಒಂದು ಆ ಶೌರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದವರೆಗೂ ಅವನ ಆ ಒಂದು ಶೌರ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು, ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. A scholarship now exists in his name, and his family has started a school in Kullu, another under the Hanif Foundation. So now their family is offered a scholarship, and also they have started a school in Kullu under the Hanif Foundation. Hanif Foundation ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು Hanif Foundation ಕೆಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Despite the pain and loss, so we have the family had that feel
at the pain that Anifuddin was not there with them. ಅನಿಫುದ್ದೀನ್ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನೋವು ಸಂಕಟ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ Anif has earned his family a glory that will see them through the years. ಆದರೆ ಅನಿಫುದ್ದೀನ್ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಅವನು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. It is this pride that had made him Ajij politely decline the Indian Army's composition after a petrol pump. So that's why the Hema Ajij, the mother of Anifuddin, politely refused the offer, Indian Army's composition offer of a petrol pump. ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಫುದ್ದೀನ್ ಸಾವಿನಿಂದ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಯವಾಗಿಯೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. There are some families whose sole bread earner is gone. There are so many families out there who had lost the earner of that family. ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಮನೆಯನ್ನ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಮಾ ಅಜೀಶ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. They need it more, say this martyr of this mother of martyr. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. Here one more word is there. Air in the air of means his bravery was felt by one and all. ಅವನ ಆ ಒಂದು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟೈರ್ ಎವರ್ cherished Anifuddin. So why they have kept this lesson to you here in this text means you have to inspire this from him, and you have that patriotism. You have to cultivate that patriotism in your life, and you have to try to join the army and serve this country. So that purpose only they have put this lesson here, which was a beautiful lesson. Anifuddin is inspired, and he was a model to all of us. So this is all about the great martyr ever cherished. Take the homework now. Homework. The absence of mother from home taught
children. Taught the children something, something, something. What was that? Was that? Second question. How does the writer how does the writer describe how does the writer describe the introvert introvert Hanif? Introvert Hanif. So these are the two questions I am giving you for homework, and you have to write the answer to both of the questions. Okay. Thank you very much. Let's meet you in the next class.